نمیدونم انتظارتون از یه سیستم گیمینگ چیه، ولی خب این یکی خیلی خفنه. سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال احسان R21. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یه ویدیو ببینیم درباره اسمبل کردن یه سیستم گیمینگ، ولی خب نه یه سیستم گیمینگ معمولی. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه اینجا جدید هستید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله‌شو حتما فعال کنید. و در ضمن اگه تا اینجا ویدیو اومدید و هنوز ویدیو رو لایک نکردید، برای حمایت از من حتما این کارو انجام بدید و بریم ببینیم که چه خبره. The idea is to create this cyberpunk neon cityscape all over the side here, stretching all the way to the front, and then include lots of lights. کورسه من اینو دیدم قبلا. But we're not quite there yet. First, it's Time to pop some ribbons. these boys are super solid. Maybe even a little overkill, but bruh, I'm gonna make it look like a sidewalk anyway, with the magic of, you guessed it, foam and paint. چقدر صداش خوبه. کیفیت صدا منظورم از کیفیت صداست. نه خود صداش. As you might know, one of my favorite materials to construct with is this nice blue foam. چقدر امکانات داره. لعنت بهت. این واقعا اسمبل کردن خیلی شیرینه. اینجوری مات کردن هم شیرینه، ولی خب باید امکانات داشته باشی. Look how cute! I mean, look at the little sign! And I even managed to make it to scale. It's now on a 1:35 scale. I know, nerd. That's the whole point. Get a little snake. They are so weird. Oh, oh god, it's bright, but look at that color! Oh my god, it looks so much better than what I thought it would. Okay, so we basically have one method of making signs down. I want some more details, more spice. It's with color. Oh. I am now blind. I'm just gonna hold and I can go crazy with the designs. Do you understand? So let's get back to designing and making all. امیدوارم انتخاب سخت افزارش هم دقیقاً به همین دقتی باشه که برای این طراحی داره میذاره. امیدوارم. نه مگه چقدر انرژی داری؟ سلامی به کپی رایت. امیدوارم این آهنگا کپی رایت نداشته باشه. It's been 4 days of just constructing buildings. 4 روز گذشت. 4 روز. But I do actually enjoy these kind of time pressures kind of because I get a lot more productive. Like عجب فضایی داره. Okay, back to work. خیلی دوست دارم این فضای بزرگ و جالب. فکر کنم قطعاتو توش گذاشته دیگه. امیدوارم. God, this looks. چقدر خفن شد پسر. A couple of my favorite details from this. First of all, this roof right here is just made from takeaway boxes, but it has this super nice texture. And then these air vents over here, it's just cardboard covered in aluminum foil. And we have another one over there. I mean, look at that. And then all the little pipes going just everywhere, making a lot of clutter, but used to be a TV, but now it's a control panel. And then over here, the little control panel with a little cables. اینقدر دقت هم واقعا لازم نیست. I've had a lot of help from my friend Arilla here to add more detail to the buildings, and she's also painted some incredible miniatures that we're gonna add into the diorama later. She's super talented. موتورش هم درست کرده. And also at the same time, Hansi has had the very fun task of mass producing a bunch of signs. چه فضای خوبی داره. واقعا فضاشون خیلی خوبه. سایبرپانک داره تبدیل به سبک زندگی میشه. It's called Midjourney and you can and all the signs are designed by شیلد بذار جلو میکروفونت. Another thing I did was create this digital billboard thing that we're gonna place in the diorama itself, and it loops a video, which I think is pretty cool because دیدم از این مانیتورها. اینا میذارن تو کیس معمولا. الان همه اینا رو میشینن تو کیس. خب یا در مورد کیس، در مورد سخت افزارش هیچی نمیگن. خب یا میگه توشی که باز کنی یه 1060 توشه. باور کنین همینه. این طبق تجربه دارم بهتون میگم. حالا ببینید. Into the diorama. But before we can start adding in all the lights and all the signs, we have to paint. So I'm gonna begin with a layer of Mod Podge mixed with some paint because then واقعا خیلی دوست دارم از این کارا بکنم. خب ولی میدونم که نمیشه به این ظرافت درش آورد. واقعا امکانات لازمه. kind of binds everything together and then سرآشپزای ایتالیاییه. آدم یاد ایتالیایی‌ها میفته. فکر نکنم ایتالیایی باشم. انصافا ادیتش هم خوبه.
چه خلوچلیه. ولی انصافا داره وقت میذاره. تازه قرار پشت این طراحی آجبی بیاد. اون موقع ببین چی میشه. این قشنگ آرتیستن ها. اینا آرتیستن. دیگه از اون جنبه مهندسی و سخت افزاریش خارج شده. اینا آرتیستن قشنگ. یه کار هنریه تا یه کار صنعتی. خیلی قشنگه. کیسی که انتخاب کرده از برند کورسر، چیزی که میتونم بهتون بگم سری 500 کورسر. And now, before we move on, it's time for an ad for NordVPN. You know how annoying that feeling is when you go to watch something online and it's geo-blocked? Well, with NordVPN you can easily get around that by just connecting to a different country and it's now accessible. Magic. In addition to that, NordVPN keeps all your internet data safe behind a wall of encryption. Complete. بالاخره. Feels good. And my God. تازه RGB هاشو بذارم میخوام ببینم چی میشه. Look how dark and sad these are now. This and lure this. سخت افزارشو فکر کنم نه. کیس نوعه اصلا. First problem solved. اسمبل نکردن چیزی توش. I forgot that we also have a front panel that also needs electricity. So we basically have to do the same thing again. Either around کثافت کاری داره. بابا تو کارگاه میخوام دو تا سوراخ خوب بزن. A lot of different types of unit alone. 12 ولت، 3 ولت و 5 ولت. It's not that it's very difficult. نه انصافا کارشونو بلدن ها. کارشونو بلدن. I've basically connected all 3 lights to just these 2 cables. So now اینو قراره برای همه اون خونه‌ها انجام بدم. Oh my God! Look at the lights! Oh my God, the colors are perfect! It feels better now that I can see it actually becoming something and not just a wire. واقعا این مری تایمز رو توی همه قسمت‌ها دیدم. چقدر قشنگ شده. They now have their respective power. Let's just turn on the power and see what this looks like. خندش خیلی خوبه. چی بشه دیگه. اینقدر هیجان زدم دوستم بزنم آخرش رو ببینم ولی حیفه. هر لحظه دارم دعا میکنم اینا کپی رایت نخوره این آهنگا. اگه کپی رایت بخوره خیلی آخ اینترنت من فکر کنم داره کم میاره. It's complete. Well, not quite. اینترنت هم داره کم میاره و خوش اومدید به لایف استایل من و زندگی من همراه با اینترنت بسیار بسیار کم سرعت. We basically now have a very fancy PC case, but no actual چجوری میشه بلندش کرد؟ میترسه بهش دست بزنه. Next hint as to who this mystery YouTube channel might be. Only tiny problem is packaging this, getting it through airport security safely to the other side of the world, and then putting it back up there without anything breaking. آقا فکر کن یه چیز ساده سفارش میدی. خب مثلا یه عطر سفارش میدی. خب تا برسه به دست دلهوره داری با اینکه تو پکیج خود عطر. خب و معمولا پکیج‌های جوری طراحی میشن که به بطری عطر آسیبی نرسه. اون بطری داخل یه پکیج دیگه است، یه بسته پستیه و میرسه به دستت و احتمال اینکه سالم برسه به دستت تقریبا شاید 80% باشه. یعنی احتمال داره مثلا اگه هواپیما بیاد به ترک شیشه خب به خاطر فشار هوا یا اینکه 1000 تا اتفاق دیگه بیفته و احتمال اینکه اصلا بسته باز بشه و اون بسته از توی بسته پستی بیفته بیرون هم هست که همه اینا رو من تجربهشو داشتم. حالا فکر کنید همه اینا رو بذارید کنار هم و حالا به این پکیج کیس دقت کنید که قراره این با پست حمل بشه به یه جای دیگه. کیسی که اینقدر ریزه‌کاری داره که واقعا من میترسم الان بهش دست بزنم برای بلند کردنش. حتی نمیدونم میخواد چیکار کنه. یه چالش خیلی بزرگه. We can detach the front panel and we can also detach the front panel and then they on the other side of the world have the same case so we can just swap them out. I know, big brain.
I'm hoping we can somehow find a solution to put it in here diagonally. To باشه fit it. If خوشگله not, بستش. what are people gonna think that I have in here? We're gonna try with this first, but this is like a very... اگه پست اینا هم مثل اداره پست ما باشه این بسته رو بسته بندی کنم بفرستن، خب تو اداره پست قبل از اینکه تحویلش بگیرم باید باز کنی از اول همه چیشو نگاه کنم. من این تجربه رو یه دفعه داشتم که بسیار بسیار ناراحت کننده است، چون بسته رو خیلی با نظم و ترتیب یه جوری بسته بندی کرده بودمش که حداقل تا 100 سال سالم بمونه. به خاطر همین کلا ریختنش بیرون، دوباره پست با بسته خودش بسته بندیش کرد. Maybe if we flip it? وای هیچ فرقی نکرد. فقط قیافه دختره خیلی باحال بود. I don't think you can actually see how large this is, but let me just demonstrate. I can, in fact, package myself. ولی واقعا کاری که کردم نمیدونم از روی عقل نیست حداقل. چرا باید این همه ریزه‌کاری روش انجام بشه بعد بره اسمبل بشه؟ واقعا چرا؟ I don't know what will. No nightmares tonight, please. Tomorrow morning. با تشکر از ایکس-ری فکر I've been کنم. so stressed about that چقدر baggage. سریع Like, I بود. thought I would have to fight like 5 people just to get it on the plane. کجا رفتن اینا؟ I think we're here. Don't see Yeah. anyone. Hello? Oh. لاینسه You که want to build a computer? Give me just a minute here, yeah. Sure, چه I'll جالب. come back in a second. Yeah, just go around that way. Yeah, okay. Well, excuse me, can... کیفیت تصویری که been shaking دختره nicely. داره ارائه میده تو ویدئوش خیلی بهتر از A lot ویدئوهای of fun. لاینسه. نمیدونم It چرا، با اینکه seems اینا هم fine امکاناتشون so خوبه. far. This is the front panel, yes. Oh my god. Sign seems to not be Oh doing no, well. I brought super glue, don't worry. We have a whole week. Yes. Oh, and there's people. Oh, he survived! It seems like وای. most of the things are نه فکر کردم okay, like شکسته. in the این screen. But we کجه. also have to test the lights though. We were able to afford it. 1600 وات. It's arrived! Oh my god. My god! خیلی Oh, the خوشگله. lanterns. It's my favorite part. How did you این get قشنگ around بدن یه that? استریمر میخوره که بذاره پشت سرش. واقعاً. خیلی خوشگله. آها فکر کنم قاب عکس دیجیتاله. قاب عکس دیجیتاله. And then stuck on the inside. And then if this is the same, we can just close Oh, it it. slots together like, oh my god. خیلی It فکر looks خوبی better کردن like ها. this one. It's like- خیلی فکر Wants to خوبی build کردن. computer? اینی که خودش بسته میشه خیلی خوبه. Oh. چون معمولا کسایی که کار هنری میکنن زیاد توی این چیزا دقت نمیکنن. خب I'm sorry, but وقتی this is که the کار first thing I انجام دادن see. تازه متوجه میشن Yes, چه we have a اشتباهی couple کردن. options. I think they're all slightly different purples. I love purple. We also have all of our cables. منم بنفشو خیلی دوست No, we دارم. can get them in purple. It matches my hair. Reservoir, radiator, Also huge. 2 more radiators, I think. Thank you. This guy right here, that's the mono block for the CPU. And oh my god, that's heavy. And our GPU block. I just like eyeball it or... Yeah, that's fine. یکم کثافت کاری داره خب. pretty سیستم good. I mean, wow, I کاستوم managed to خنک cut کننده خب ولی I نتیجهش just need خیلی to خوبه. cover that up. Oh, it's very nice in a weird way. Motherboard? Yep. There's a couple things to note about this. For one, this board's like $1,200. It's like the most expensive motherboard you can buy pretty much, aside from like servers. And Also, چقدر I've had my way گیرون. with this CPU. It's full copper for one. And also the IHS just falls off. Is it supposed to do that? No, it's not supposed No. to do that. So we just need to چرا like باید اینجوری not باشه؟ touch it. And as long as we just like leave it in there, it's fine. Okay, Anyway, this is what needs to go on. that's gorgeous. Okay, it's gonna be a bit of a pain in the arse. This back plate, all these VRM coolers and stuff have to come off. Then it's similar to the GPU پلیت داره block. Thermal مادربردش. pads همینه stick this دیگه. on. What is this so scary? It's too little? I have no idea. The comments can tell her. Man, how was Oh that? no, thanks. Probably too much. I'll know for next time. Cutouts right here for a vertical GPU. چه does not سخت have افزار included خوشگلی PCIe انتخاب risers کردن. for the GPU. You want to cut some holes in a case? Sure. Why not? No, not quite. آها. It's terrifying. Ah, okay. It وای did work. اینترنت من دوباره داره کم میاره. خب دیگه چه خبر؟ واقعا این کارا کم Ah, okay. It did work.
چرا این کار دختر انجام بده؟ You use safety glasses for drilling? Follow the rules. Do I look cool now? بال بود. Thank you. Cool, points added. Let's go. Ooh, scary. Okay. Easy. این کارت گرافیک رو وقتی این طرفی بذاری دیگه نمیشه pretty fun runs مولتی in جی this. پیو استفاده So کرد. from خب here, the از outlet تو of the بعضی pump کیسا میشه ولی up تو بعضی نمیشه. over here, ولی خب over the خوشگله. RAM, and into this one also will be pretty fun. What the hell, Alex? Oh my god, they're totally not aligned, Alex. They're off by like at least 6-7 mils. You don't need the computer to look good, do you? I mean, It would be way easier to قشنگ freehand لوله bend it from کشیه. here up. قشنگ Oh مثل my لوله God, کشی it would ساختمونه. not. It would. How many PCs have you water cooled in the last couple of years? I feel like I'm observing a married couple. Do you really think you can do that 90? Oh, I can do that. All right, 90. first one we're doing, that 90. And we can see that it's starting to get a little bit flexible. We want to make sure that we heat up more than just the exact area. So we're not going to get a good seal because یه it's been حباب deformed. کوچولو It's داره no ولی longer روشا. perfectly round. But hold on. Everybody just calm down for a second here, okay? This is a lot more stressful than I thought. Relax. There is. Oh, we're definitely going to need higher temperature later. Hey, Baba, I there's really wish scum this bend coming. wasn't like front and center. Whose idea was it to start with this one? Oh God. Oh, this side's much worse. Well, you can't do any worse than me. راست میگه Let's چرا go. اینجوری Are داره you- خمش I'm میکنه؟ not so sure. But okay, which one do I do? Okay, so what about we do one bend first? We do the bend for right here. Yeah. Sure. Sorry. All right. Just remember, you couldn't possibly do any worse than me. As long as it's 45-ish, you're in pretty good shape. See, it's perfect. Oh, I'm so relieved. ببین این کارش بهتر بود. Our bend here is also quite flexible in بدون terms حباب of درش آورد. where we put it. It just determines how tight the angle will be. So we can cut it like here. ببین به این راحتی ها که توی پی سی بیلدینگ سیمولیتور میبینید نیست. این چقدر درد سر داره. Yeah. Want it to kind of land. We are pretty darn close. Do you want to just double check? That looks pretty good. Does that look pretty good? Okay. Yeah. چون پشتری ها کار Half کرده. centimeter extra. Yeah. If you'll even be able to see that. So when that's gone, we're done. هم کارگاه دختره خوب بود خب هم کارگاه اینا ولی کارگاه اینا فقط مجهزه خوشگل نیست. کارگاه دختره خیلی خوشگل بود. There. Like that. So let's see if I can put all I've just learned. ببین وقتی موهاتو این رنگی کنی خب وقتی موهای جدید در بیاد اون تیکه بالاش تو ذوق میزنه. ببین چه بد شده یه جوری اصلا. اگه دختر دفعه اولش بود ولی قشنگتر خمش کرد اصلا حباب نداشت. ببین Oh, that looks so much better. Ah, this is why you save this grass. من کارهای ظریف دخترها بهترن به نظرم. Oh, well, that was fast. We'll try it again with less pressure. Okay. Just leave it. اون کار کردن که اگه مشکلی داشته باشه نشتی داشته باشه متوجه بشن. This has gone a lot better than I expected. Can I learn how to paint? Yeah. We did an LMG paint night and mine was definitely the worst. All right, we have the insides of the computer figured out. So we took them all out and now we're going to make this, you know, fit with the rest of all of the stuff that they've done. It just simply recirculates. So spray the thing, sand collects down below. فقط چیز Then you خفنیه. just blast everything. Yeah. These gloves are way too large. Oh, there we go. What you bless. so satisfying. بالاش نوشته. چقدر خفنه دیگه اصلا از بوی رنگ و اینا خبر نیست. خیلی چیز جالبی. حالا کسایی که با کارش صنعتی سر و کار دارن شاید اینو دیده باشه من تا حالا ندیده بودم. خیلی چیز باحالیه. نمیدونم این یه چیز رسمی یعنی همه این دستگاه رو برای رنگ کردن استفاده میکنن یا فقط اینا دارن. And now we're gonna make it black. We're going to take. آها با اون دستگاه رنگای قبلی رو برد فکر کنم چون کیسا رنگ دارن دیگه. So now. فکر کنم نمیدونم. بازم کسایی که تخصص دارن باید بگن. And apply as little اینکه paint برای as هر کاری possible. وسیله تخصصی خودشو دارن واقعا به نظرم Dab it on. عالیه. On like the high points. And then واقعا you get عالیه. nice like edge lighting. The only like scary part is getting too much paint because then you get streaks. And you don't want streaks. Put fancy washers on the روز radiators, پنجمه. or the Corsair RGB, نه روز engrave the چهارم side قرار panel, 5 install روز the طول hard lines بکشه of the تا cables, cable کارشون تمام management, بشه. build a loop, post the computer, update Windows, do the RGB software. آپدیت ویندوز Well, the وای computer's working just fine. وای Where build a loop, post the وای وای باورم نمیشه این اتفاق خب بدترین اتفاقیه که برای سیستم میتونه بیفته. خب میدونی چرا؟ سیستمی که همچین خنک کننده خفنی داره
حتما قطعات گرونی داره. خب و این نشته اون مایع خنک کننده بیچاره کننده است، چون ممکنه کامل بسوزه همه چیز. Computer update windows do the RGB software. وای Well, the وای computer is working just fine. یه دفعه دیگه RGB software. وای شانس آوردن اگه Well, the نسوخته computer is باشه. working just fine. This is great. We went to plug in the RGB header on the inside, which just fell off, and that's a lot of صورتش هم water. پاشیده That is دختره. a lot of water. I guess did it disconnect right آخرش هم here? از همونجا Yeah, از That's اینجا the outlet of نشت the کرده. pump. So what we've done, we've swapped out some of the fittings. Unfortunately, these ones are alpha cool. They aren't quite color matched, but they do have 2 O-rings. I want to be clear here that alpha cool's fittings are inherently better than EK's. I just spec'd out these super low profile ones because I thought that they looked cool, and I was a bit concerned that they wouldn't be as good at EK رو holding با tubes خاک in, یکسان and I کرد. was correct. با Only use خاک these if you یکسانش really need کرد. to. Everything's dried off now though, so ببین، all that we این have to do میشه یه is a bit of ضد cable تبلیغ management. It's بزرگ. not as tidy around here. I absolutely hate RGB. This is all RGB, that's all RGB. This is RGB, that's RGB. چه خبره؟ این نتیجهش باید خیلی خفن بشه. فقط دوستان آخرش رو ببینم چیکار میکنم. روز 5، امروز دیگه روز آخره. When I went to go and drain it, I did one last little click of the pump and it sprayed water all over the place. You can see the water on the ground right here, which means the pump's working and we can finally put this together for once and for all. Let's have a look at the final result. Finally. تموم شد. تموم شد. واقعا این بهترین گزینه است برای یه استریمر. خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. این شد. خیلی قشنگه. قشنگ. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. الان که دارم بهش نگاه میکنم به نتیجهش واقعا به نظرم ارزششو داشت کاری که انجام دادم. خیلی خوشگل شده. It's 3D printed, but it's hand painted, yes. یعنی همین که به جزئیات توجه کردن خیلی خفنه. Okay, please tell me you took some shortcuts, like all these air conditioners, right? Like, did you hand paint every fan blade? Everything is hand painted, yes. Why? I mean, it's incredible, don't get me wrong, but like... ببین اگه Air conditioners, right? Like, did این you ایر hand paint کاندیشنرها every که fan میگه blade? اگه فناش کار میکرد خیلی باحال Why? میشد. جدی I mean, خیلی it's خفن incredible, میشد. don't get me wrong, but like... اونم میشد انجام بدن ولی خب It's still نمیدونم چرا انجام ندادن Oh با my اینکه God, اینقدر it وقت goes around the گذاشتن front ولی too. خیلی This is خوشگله. so cool. And this آدم is یاد not a تایوان display, you میفته. just- خیلی خوشگله. it loops around. یه جوره شبیه یه قسمت از مپ ایپکس هم I هست. love these nice little touches to give it that kind of کسایی که ایپکس بازی کردن میدونن کجا رو دارم میگم. در مورد هزینه‌اش چرا چیزی نمیگن که چقدر شد. So you can like, you can hit it. What, did you just like carve this or what? ولی this is محکمه just همچین paperweight. شلوول نیستش. Like با اینکه کار دستیه ولی Oh, I love the محکمه. side panel. We left the peel on though. Is that on Yeah, purpose? it's for you. بهترین لحظه است. بهترین لحظه است. خیلی This حس looks خوبیه. awesome. How are you so much better at bending tubing than me? You've done it like 4 times. Wow. I love the dye color. You know, there's a lot of really talented فکر کنم PC خبر modders نداره out یه there. دفعه چی It's like گندی this زدن توش. micro niche. Whereas if you take the miniature scene, which is much bigger, and are like, okay, you super talented people build a PC. I guess this is اول what ویدیو Well, خب we برای combine our دختره بود powers, که توی right? استودیو خودش کار کرد. It wouldn't خب have been. این قسمت از ویدیو توی استودیو لاینسه. خب حالا به نظرتون تصویری که دختره توی ویدیو خودش داشت قشنگ‌تره یا تصویری که ویدیو لاینس داره؟ As much as I respect, I already agree with you.
I'm sure this would be okay if the game wasn't a steaming pile of excrement on release, but unfortunately it was. پچ جدیدی که سایبرپانک برای بازی داد واقعا زیر رو کرد بازیو. شاید اولش گند زدم ولی خب الان به نظرم خیلی خوب شده. در موردش ویدیو ساختم اگه دوست دارید ببینید. You guys are invited, of course. We'll be happy to cover your الان که دارم در مورد سایبرپانک صحبت میکنم خب سایبرپانک 50% تخفیف خورده. دارم به خریدش فکر میکنم ولی خب چون بازیش قدیمیه احتمالاً همتون دیدینش. به خاطر همین گذاشتم برای زمان تموم شد. دیگه فکر کنم وقت اسپانسرینگ و اینا باشه. همین بود. شما نمیدونم من که واقعا شگفت زده شدم از این طراحی. آقا اینکه من خودم زیاد طرفدار مادینگ سیستم نیستم و به نظرم پول هدر دادنه و میشه اون هزینه رو برای سخت افزار بهتر در نظر گرفت. ولی خب اگه از حق نگذریم اینه که خیلی قشنگ بود چون واقعا براش وقت گذاشته بودن. آقا در ضمن تا یادم نرفته تامنیل این ویدیو رو متین طراحی کرده که توی کار طراحی و اینجور چیزاست و میتونید بهش سر بزنید. خب از ویدیو این دفعهمون امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید و جالب بوده باشه. ممنون که ویدیو رو دیدید و تا ویدیوی بعدی از کانال سانار 21 یادتون نره که شاد باشید و خدا نگهدار. پایین‌ترین تنظیمات گرافیکی در مقابل بالاترین تنظیمات گرافیکی. پایین‌ترین تنظیمات گرافیکی در مقابل بالاترین تنظیمات گرافیکی.